So in 1984, a long time ago, my boys, two of my boys, my only two sons, were diagnosed with Duchenne muscular dystrophy. So at that moment, you feel quite alone and really unknowing about what happens next or what you should do. So I reached out to physicians, and most of them had never even heard of Duchenne, or if they'd heard of Duchenne, it was very briefly in their medical school career. La distrofia muscolare di Duchenne è la più complessa tra le patologie genetiche che riguardano il muscolo. Di fatto è presente dal concepimento, quindi alla nascita tutti i bambini che hanno la distrofia di Duchenne di fatto già la portano con sé, e compromette la rigenerazione del muscolo. Tutti noi utilizziamo il muscolo, qualsiasi cosa facciamo, ma noi lo ricostruiamo quotidianamente. I bambini che hanno la distrofia no. So I went on this journey to find that out, and it took some time because people, it was hard to find and there wasn't much research. And so I felt like what was missing in this whole environment is the patient voice, right? Because parents, and certainly boys with Duchenne or individuals with Duchenne, have to have a voice in here because it's about their lives and about the quality of their lives. So I felt that was really missing. Io credo che come tutti i genitori che ricevono una diagnosi di Duchenne per il loro figlio, la prima cosa che si cerca di fare è di cercare informazioni. E quindi Parent Project in Italia è nato per questo. It was really hard to find out because, first of all, way back then, which seems like the old age, right? We didn't have social media, we didn't have Facebook, we didn't have the ability to connect to other families. Nel corso di questa ricerca entrai in contatto con alcuni genitori americani, in particolare con Pat, e allora decisi di aderire a questo movimento internazionale che stava nascendo, che si chiamava Parent Project. So I took a loan out at the bank, and then I ordered all the publications around Duchenne to understand what we knew about Duchenne. And then I made appointments at different laboratories and different clinical offices and pretended to be a doctor and asked them questions about what do we know about Duchenne. Quindi in quel periodo la cosa più difficile è stata proprio esattamente capire cosa fare e come farlo, quindi cosa spiegare alle famiglie, come insegnare alle famiglie ad affrontare questa malattia da un punto di vista clinico e soprattutto anche da un punto di vista psicologico. So I think the fundamental issue is that this child is the same beautiful child and that their path is going to be far different than anyone predicts because it's unknown but full of promise. Una, dos, tres. I'm Elizabeth and I'm the mother of Justus. Justus is now almost 28, 27 and something. And I live in Amsterdam, or we live in Amsterdam. Justus is my son with muscular dystrophy, which we know for a long time already. And meanwhile, he's just doing whatever he likes to do, and I'm also doing what I like to do. I'm Laura and I live with my husband Philip and our wonderful two boys. Louis is 7 years old and Jensen is 5 years old. We live in a little small village, Lancashire. It's very, very small. Mi familia está compuesta por 3 personas, que son Isaac, que es el papá de Alonso, Alonso y yo, la mamá.
Suntem o familie normală, de oameni obișnuiți, avem 25 de ani de căsătorie și suntem doi oameni care au avut vise foarte mari în viața lor, au făcut sport, au călătorit, au iubit natura, o iubim în continuare și avem un băiat minunat de 21 de ani, Petru, care este centrul atenției și preocupărilor noastre. אני טלי קפלן, אני נשואה, יש לי 3 ילדים, עידו הקטן, בן 10, שירה בת 15 וחצי, ואורי בן 14. Alonso nacía por querer estar de pie cuando todos los niños empezaban ya como a trepar y sobre todo a la hora de sentarse, tardó mucho en sentarse y cuando se sentaba se caía para atrás. Yo le tenía que poner cojines detrás para que no se cayera. We went to see another consultant and we all got into the room and he got Louis pressing and running and he just came out with the words where he's got muscular dystrophy Duchenne. And from that moment on, I don't think I heard any other words. First thing I thought was, but we have time. You know, he had a twin sister and she died after 4 days. Then I thought with Duchenne, you know, it's a shorter life, but it's still, we have 20 years ahead of us. So we're going to make the best out of it. So I remember when we drove down back from the hospital, I said to him like, we have time, you know, we have time. We're going to make the best out of it. El caso es que yo pensé que durante unos meses no quería relacionarme con nadie que tuviera Duchenne, ni quería oír hablar de asociaciones, pero una vez que pasaron todas esas fases, despierta una fortaleza que no sabías que tenías. Y eso es lo que me ha pasado. אבל מצד שני זה משנה את כל החשיבה שבעצם אתה מבין שהמטרה היא מה שנקרא לייצר חוויות ולחיות. ושהרבה דברים בעצם לא תלויים banu. Și din acel moment, de la vârsta lui de 6 ani, am decis să fac din mine cel mai bun părinte posibil. Și cel mai bun părinte posibil era părintele care investește timp, atenție și care este el însuși foarte echilibrat. When Justus was just diagnosed, I thought, like, can I still laugh, you know, and have fun when your child has such a diagnosis? But then I realized that if he would have Duchenne and a depressed mom, that he would have a double problem. Yo creo que feliz, yo creo que él está bien, tiene amigos en el cole, tiene amigos aquí en el barrio y él le gusta jugar muchísimo al fútbol y yo le veo feliz. Louis is a lovely little boy, he's a character, he's always smiling, we have fun. Y lo que cambió sobre todo es nuestra forma de ver la vida. Es decir, dar menos valor a cosas que antes eran muy importantes y que significaban verdaderos problemas para nosotros y en ese momento todo pasó a ser un segundo plano y nos dedicamos a vivir el día a día y a disfrutar de Alonso.
Petru este un tânăr foarte pozitiv. Este un tânăr... Pentru mine, Petru este ca o lumină. Este capabil să înțeleagă lucruri profunde doar dintr-o singură privire. Este atent la suferința oamenilor din jurul lui. So when Justus was young, I realized a few things. One is that he should be resilient. You know, if a child is afraid for everything and goes home or stays at home, that would not be good for his future. Second is that the way you're treated is also 50% is yourself. Justus just graduated from university, and he always, for him, it was very important. He just wanted to do things normal. He never wanted Doshén to be too big in his life or to change his life too much. כשהוא היה בכיתה א', רציתי בעצם לדעת מה באמת הוא יודע, כדי לדעת מה להגיד לו. ואז גם בבית הספר הוא התחיל לקבל טיפול רגשי, כדי באמת, הוא התחיל אז יותר להתמודד עם התסכולים ועם הקשיים הפיזיים יותר, אתה מתחיל בעצם לראות שקשה לך יותר לרוץ, או שכולם רציקים יותר מהר ממך ואתה לא... Y aunque parezca ridículo para muchos que están viviendo ahora Doshén en sus peores fases, después del diagnóstico, que ese es el varapalo más grande, fue en el momento que tuve que asumir que Alonso tenía que empezar a tomar corticoides, porque es una forma de decir que la enfermedad ya está aquí. Petru a suferit cel mai tare când a fost părăsit de prieteni, în momentul în care el n-a mai putut merge. Încât s-a închis, a refuzat să mai iasă, a refuzat să mai meargă la școală, a refuzat să mai vină oameni la el, să mai lege prietenii, a preferat să aibă prietenii virtuale pe aceste forumuri de discuții. Camera lui e universul lui și să nu-l mai deranjez. My anxiety, it is still there, it is. I don't cry no more. I probably cry every couple of months. I have a really bad day, but I've learned to deal with it now. It's there. המסר המשמעותי להורים החדשים שמאובחנים זה שהם לא לבד, שאנחנו כאן איתם, ושהעולם של דושן ובקר משתנה. והדבר הנוסף הוא שהשמש עדיין זורחת. זאת אומרת, עם כל הקושי, הילד שלך הוא עדיין הילד שלך, עדיין המטרה היא שהוא יהיה שמח, שהוא יהיה ילד. לא צריך להפיל עליו את כל הקושי הזה של המחלה ולא להסתכל על כל מה שכתוב, אלא לחיות כאן, לחיות עכשיו, ופשוט ליהנות ושוב, ולזכור שהוא ילד, ללכת לגן שעשועים, ואתם לא לבד. Odio Doshén. No ha aportado nada positivo a mi vida, solo conocerme un poco más. Everything they get, next step, they never can go back to a better level, so that's the bad part, I think. Yeah. El tiempo que no se lo estamos dando ahora es porque estoy segura que van a disfrutar de él más adelante, porque estamos luchando para ello, para que
cada vez Duchén esté más lejos de nuestras vidas. Time isn't on our side for our boys with Duchenne. We need drugs, we need them now. We haven't got tomorrow, we need them today. Here in the Netherlands we have good things and bad things. What is not good is that drugs for Duchenne are not reimbursed. În acest moment, situația generală pentru pacienții Duchenne în România este destul de inegală la nivelul întregii țări. În general, cred că povara bolii, povara dizabilității cade pe umerii familiei. Cel mai valoros lucru și cel mai pozitiv lucru din viața mea, care s-a întâmplat datorită distrofiei musculare Duchenne, este valoarea fiecarei clipe împreună. Valoarea dialogului simplu și uman cu oricare dintre interlocutorii tăi, indiferent în ce poziție de putere sau de decizie se află el. Yo creo de verdad que Alonso no va a vivir todo el desarrollo de Duchenne que ahora mismo conocemos. Quiero confiar en que todos los avances que hay ahora mismo, si bien la cura está lejísimos, sí que vamos a ir poniendo parches a Duchenne. These boys are not afraid of what's happening to them. Where should we be afraid for? When your child's in a wheelchair, he's still the same boy, you know? And he's still the nice kid. And that continues, so don't be afraid. And as I said, I feel that I became quite fearless because of this diagnosis, and that feels good. They want to see happy mum and dad, they want to have fun, because these little boys, they don't know what Duchenne is, they don't know what their life's going to be like. They just see today, they see going up the stairs to play on their Xbox, they see going to the park. You know, I think us as parents, we worry about what's going to happen next year or the year after, and I think just relax. Tu hijo tiene Duchenne, pero tu hijo tiene un nombre, tiene unos amigos, tiene un colegio, es un niño. Entonces, disfruta de él y ve acompañándole en cada paso y ya está. Para luchar contra Duchenne, pues ahí tenemos a los científicos. Nosotros solo tenemos que dar cariño al niño, igual que cualquier padre, y nada, y vivir con esperanza, nada más. Noi nu ne permitem să amânăm pentru a doua zi lucruri. Noi nu ne permitem să spunem că ne vom lua revanșa față de copiii noștri, nu acum, pentru că suntem ocupați, mai târziu. Noi nu avem acest lux de mai târziu. Și asta m-a adus pe mine să trăiesc mult mai bine în prezent și să încerc să mă bucur de fiecare lucru mic care mi se oferă într-o zi. זה תהליך ארוך ללמוד לומר בזכות ולא רק בגלל. שהרבה דברים הם לא בגלל המחלה אלא בזכות, כי כן, דברים השתנו. מן הסתם זה לא משהו שבוחרים. בלי האבחון הזה, אז הכיוון של החיים היה אחר לגמרי. זאת אומרת, זאת הייתה לגמרי בחירה לעזוב את מה שעשיתי קודם, כי ההבנה היא שאם אנחנו כהורים
לא נפעל לשנות את החיים של הילדים שלנו, זה לא יקרה. ואנחנו כהורים, שיש לנו באמת את הרשת ארגונים הזאת ואת ההורים. Hope is not only hope for a cure, it's also hope for a good life. It's hope to have fun, hope that things go well, you know, and also hope that what you do will help a lot of people. That's also my hope. Pero no, o sea, la esperanza que nosotros damos no es una esperanza fingida, es que esta asociación desde el principio hemos tenido claro que teníamos que luchar con positivismo y esperanza, pero una esperanza real, yo no me la invento. Be realistic about them, don't be disappointed if there's not a cure tomorrow or something. And above all, I would say enjoy life. You still have a beautiful child. Aunque mi hijo tenga 8 años y yo no sepa cómo, si voy a vivir ese final hombre, a ver, quiero vivirlo, pero si no es así y llega más adelante, sé que he hecho algo para ello. Be optimistic. Hope keeps you alive.